idol, and my friend has joined me to help me with this idol. He will explain the things which are used for it. 1 cup turmeric powder, 1 cup maida, and 2 tablespoon sugar powder. Okay, Nathan, hi சொல்லிக்கோங்க எல்லாருக்கும். Just hi. Hi. நான் உங்களுக்கு எல்லாம் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பசஞ்சு வச்சிருக்கேன், அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க. Okay, and we are gonna make it like this much, like chapati dough. Like we are gonna add this thing and make it like a chapati dough. சூப்பர் கலர்ஃபுல்லா இருக்கு கிருஷ்ணா, சூப்பர். Yes. ஓகே தேவா, நீங்களும் ஹெல்ப் பண்ண போறீங்களா அண்ணா ரெண்டு பேருக்கும்? ஓகே சொல்லுங்க தேவா. And after making this, you need to like keep a plate or something above this and like just keep it for 15 minutes. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, and bell icon ஐ தட்டி விட்டா இப்படி பண்ணுங்க. Okay, let's start. It goes in nails also. I cut my nails. I came. Yep, that's. Today I cut it myself. I don't know how it gets inside. I also cut. Okay. We all then I take a plate. We are gonna wait. On. Will your mother scold you? What? For this? Your hands. If it was like that for school, she should have scolded me. No school, right? Tomorrow. Painting. For painting, then she should have scolded me. How much? Or else what I'll do if my mother is making paneer curry today, I will go and put this on the water. This will go out and no need to put extra masala. Oh no, I can't. Okay. Now done. Now everything done. All the parts. This is the body. I don't know. The bigger part. This one. Yep, that's the body. Hmm? Now give me that. This we are gonna make this. Show me. Bro, I think so. I can. Wait. Blend it. Bro, I'll try to blend it. Wait. Blend it. கொடு கிருஷ்ணா, blend பண்றேன் நல்லா கொடு. Wait a minute. Not like that. Let's just show it to you 1 minute. Everything should be with a cut. Then only it comes nice. That's not the head. I know. The chest. No. That is chest. Yeah, but I know. So here we have taken 12 balls and then we have rounded them. We have one big ball, one big ball and 2 medium sized balls and 4 small ones. 4 small ones. 5 small ones. 7 small ones. 5 small ones and a little bigger one. No, a little bigger ones. Okay. 7 bigger ones. ஓகே அம்மா, அந்த லீஃபுக்கு ஏதோ பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்கே. For the leaf, we take a white maida and we have used food color for it. Green food color. அந்த பவுலில் வச்சு கூட அம்மா காமிக்கிறேன். And from it, you need to take this much small piece because it has a role play in it. ஓகே. So here we have made 3 different leaves with the maida and food color. So here this is a big leaf in which we are going to make the Ganesha sit, and this is a small leaf in which we are going to put it in the Ganesha's head, and this is this medium size we are going to use this as a plate for the kolkate. ஓகே கொடுங்க, நான் காமிக்கிறேன். ஓகே சூப்பரா இல்லை, லீஃப் சூப்பராக வந்திருக்குப்பா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும். ஓகே, அடுத்து கணேஷாவை ரெடி பண்ணுறீங்களா நீங்கள்? No. நாங்கள் இப்போ கணேஷா பண்ண போகிறது இல்லை. அப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க?
அவரோட வாகனம். என்னது? மூஷிகை. ஓ ஓகே சூப்பர், பண்ணுங்க. எலி பண்ண போறீங்களா? சூப்பர் சூப்பர். We made mouse. ஏய் சூப்பராக வந்திருக்கு. மவுஸை கொடு பார்ப்போம். யார் நேத்தன் பண்ணானா மவுஸு? சூப்பர் நேத்தன், நல்லாவே வந்திருக்கு. இந்தாங்க, உங்களுக்கு தேவா ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நல்லா செஸ் விளையாண்டுட்டு இருக்கானா தேவா குட்டி. தேவா ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னா அண்ணன் 2 பேருக்கும். நீ என்ன டேப் எடுத்துகிட்டு செஸ் விளையாட போயிட்ட? என்ன தேவா பதிலே காணோம்? ஹிஹிஹி அப்படின்னா என்ன? சரி ஓகே, அடுத்து விநாயகர் பண்ணுறீங்களா? Yes. Yes. Okay. First, you need to take the bigger one and just roll it into a thin one, and you need to get of like this shape. Cut it out. Then place it like in the leaf. Then take like this 2 balls. Take 2 small balls. Now roll it and make it this much long. And take a small piece of it and make it like a feet. Yeah, when you are rolling it, just take a small piece of it. Then the long piece you roll it, put it, and another same like that, but you need to keep it like a U. Curve. Like this. கொடுங்க பாப்போம். ஓகே, அடுத்து பண்ணுறீங்களா? அடுத்து கணேஷாவோட பாடி. ஓகே okay. Okay, so here we have taken 2 medium-sized balls, and then we have taken 1 medium ball, and then we have put it on top of the legs in which we have made. Then we have taken another medium ball. We have put it on top of this medium ball. So then we have blended it with the first medium ball in the back. In the front also. In the front also we have done it. And then this is the chest and this is the stomach, and we have also put a hole in the stomach. ஓகே, கொடுங்க உங்களோட கணேஷா எந்த அளவுக்கு வந்திருக்காருன்னு பார்க்கலாம். ஓ சூப்பர். இன்னும் அடுத்து என்னெல்லாம் ரெடி பண்ணணும்? Head, hands, and the talapa, and the head, turban, and kolukattai, and that. சரி, பண்ணுறீங்களா அடுத்து? Yes. ஓகே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க நீங்க எப்படி பண்ணிருக்கீங்க? Take the smaller part and use this, and take the 4 balls which we made, small ones, 2 for the hands, 2 for the ears. Then take another white maida balls and use this like this. We have to make extra maida dough to put the balls. Okay. And this one we are using it for the trunk, and we use googly eyes for it. Googly eyes for the eyes. And we have used the toothpick, we have broken into half, and we have used this at the top. கொடுங்க பாப்போம். Toothpick we have cut it. சூப்பர், நல்லாவே இருக்காரு. ஆனால் நல்லா குண்டு பிள்ளையாராக இருக்காரு. கொல்கட்டை பிள்ளையாருக்கு நிறைய கொடுத்துட்டீங்களா? ஆமாம், நல்ல குண்டு பிள்ளையாராக இருக்காரு தான், புஷ்டியான பிள்ளையாராக இருக்காரு. சூப்பர். ஏய் உட்காருங்கப்பா, நீங்கள் வீடியோவில் தெரியல ஒழுங்காவே. கிருஷ்ணா ஒழுங்காக உட்காருங்க, முட்டி போடாதீங்க. ஓகே, சூப்பர், நல்லா இருக்கு. அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க? we wish you all a happy vinayagar chaturthi. ஓ சூப்பர். Happy vinayagar chaturthi. Happy vinayagar chaturthi. எப்பா ஆனால் தேவா குட்டி வந்து எந்த ஹெல்ப்புமே பண்ணலப்பா. நல்லா டேப் எடுத்து செஸ் விளையாண்டுட்டு இருந்தா. கடைசியாக வந்து பிள்ளையார் வந்து விநாயகர் எல்லாத்தையும் இவரே செஞ்சு முடித்த மாதிரி ஃபினிஷிங் வந்து பண்ணிவிட்டு விஷ் பண்ணிட்டு போகிறாரு. எப்படி பிள்ளையார் வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவை சுற்றி மாம்பழத்தை வாங்கினாரோ அதே கதையாக இவர் வந்து கடைசியாக வந்து எல்லாம் முடிச்சிட்டாரு. அப்படி தானே தேவா? வா சரி ஓகே, எல்லாருக்கும் பாய் சொல்லுங்கள். ஒழுங்கா காமிங்க. சூப்பர். இந்த மோல்டு வச்சு பண்ணீங்களா நீங்க? நல்லா இருக்கு. ஓகே, இன்னும் அடுத்து பண்றீங்களா?